எனக்கு வந்து actually I can only tell you my dream cast, you know. So, you know, see, I know he's one of, not one of, probably India's biggest superstar, you know, cult following. But எங்கேயோ வந்து some people at least have forgotten that ரஜினி சாருக்கு வந்து அமேசிங்கான காமிக் டைமிங் இருக்கு. இப்போ கமல் சாரோட காமிக் டைமிங் we know பஞ்சதந்திரம், we've seen, even recently, even the current generation will know that Kamal sir pulls off comedy superbly. பட் எங்கேயும் ரஜினி சாரை பற்றி அப்படி பேசுறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். தட் ஹி இஸ் காட் அப்சல்யூட்லி ஃபென்டாஸ்டிக் காமிக் டைமிங். நான் ப்ரோடாடி பண்ணி முடிச்ச உடனே when I thought if I will do the film in Tamil, my dream cast for Lal sir's character was Rajini sir. And then the other character will depend on who does Lal sir's character only, you know. So, yeah, I mean, I would love to see, but நான் டைரக்ட் பண்ணணும் இல்லை, யாராச்சும் பண்ணி, I would love to see Rajini sir in a family comic drama, because I think he's a wonderful actor. He's a superb, he's one of the biggest stars, but I also think he's a wonderful actor, and I would love to see him in a role like that. Prithvi, I mean, I'm asking a lot of questions. That's okay. Last one. So, I mean, for me personally, the most abused word in cinema today is pan-India. Because everywhere I go, people say pan-India, pan-India, and it sounds very abused. Yeah. I mean, and people understand that it's like a buffet where a producer just walks in, puts in 1, 2, 3, puts some eggs in his basket and he walks off. One Malayalam actor, one Telugu actor, maybe a Bollywood actor, and dub it in 5 languages, go on a promotional tour, say something and go off. See, but the real pan-India movies, about that, you have some sensibilities, you know, you spoke really well about it. So, how do you define a pan-India film? According to Prithviraj, what is it? See, first and foremost, you have to understand that what will travel is the content. That ultimately the story that you say will have to resonate to people everywhere for it to be a pan-India. Forget pan-India. For it to work in your own state, it will have to resonate with the people watching the film. So ultimately, it has to be the content. Like you said, just because you have a hero from Telugu, a heroine from Bollywood, a villain from Malayalam, few character actors from Tamil, and you mount it on a budget of 350 crores, it doesn't become a pan-Indian film. Yeah, bigger films means you have more money to, you know, mount the film, you have more money to set up the canvas of the film, you have more money to give it the widest possible release. But ultimately, films like Bahubali and KGF and even Vikram and all work because the content resonated with people who watched the film. Simple example, Bahubali became so big, but nobody in Kerala at least, you know, knew a lot about Prabhas or Rana before Bahubali. KGF 1, it didn't have actors from every language in India. You know, KGF 1 was pretty much an ambitious project from Kannada film industry. So that we should not forget. Everything else that comes associated with this new pan-India, you know, pseudo terminology like you said, is good. That the fact that now you are thinking you have to release your film everywhere. You need to spend that money to make sure you set up an infrastructure where your film releases all over the country as a mainstream release. You market your film everywhere. All that is good. But don't make pan-India cinema only about that end of the process. The process you should get right there, which starts from putting pen on paper. So that is something I think we should not lose vision of as we go after pan-Indian success, you know. Vijayna, pan-India, உங்ககிட்ட தான் பேன் இண்டியா ஃபிலிம்னாலே மேக்ஸிமம் 2 பார்ட் எடுப்பாங்க, கேஜிஎஃப், புஷ்பா, விக்ரம் கூட அந்த. ஸோ கடுவாவும் செகண்ட் பார்ட் எதிர்பார்க்கலாமா? தெரியல சார், அது ஒரு டைரக்டர் ரைட்டர் கிட்ட தான் கேட்கணும். பட் டு மை கிரெடிட், I announced Lucifer as a 3-part series before the pan-India craze came. So, so தெரியல. I mean, it purely depends on how you want to. Like for example, KGF. I know Prashant always knew it was a 2-part film. Like before, you know, the first part became a hit itself, he knew that there will be a second part to complete the story. So, and it is not like you start doing the first film and then halfway through you realize, oh, this will need to go to a second part. Same with Lucifer. Lucifer, we knew the story arc from first part to third part, but we didn't announce it because 3-part series vara pora padam first part disaster na mudinjiruchilla. So, adha pesama irundu, you know, the film does well, then we'll think about it. Thank you so much. சார் பிரித்திவ் சார், மலையாள திரைப்படங்கள் வந்து நேட்டிவிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப பேசப்படும் இப்போ மற்ற லாங்குவேஜில் ரசிகர்கள்ட்ட கூட. அது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? நேட்டிவிட்டிங்கிறது முக்கியம் இல்லை, பட் where you have to understand nativity is there is also
I think a sense of false comprehension where if you want your film to travel, you cannot be rooted in nativity. அது தப்பு. ரொம்ப நேட்டிவான ரொம்ப டீப்லி ரூட்டட் இன் யோர் கல்ச்சர்னா ஒரு படமா இருந்தாலும் it could actually be effective everywhere if you tell the story the right way. For example, விசாரணை, you know, வேர்ல்டில் எங்கே போய் உட்கார்ந்து அந்த படம் பார்த்தாலும் ஈவன் இஃப் யூ வாட்ச் இட் வித் சப்டைட்டில்ஸ் இட் ஹிட்ஸ் யூ, யூனோ, இட் உள்ளில் ஏதோ ஒரு பிடிக்குது, அப்படி ஒரு கொளுத்து விசாரணை வந்து. அண்ட் இட்ஸ் டீப்லி ரூட்டட் இன் யூனோ இன்டீரியர் தமிழ்நாடு. ஸோ நேட்டிவிட்டிங்கிறது இஸ் நாட் சம்திங் தட் இஸ் அ மஸ்ட் ஆர் நாட் மஸ்ட். Only thing is, the moment you start thinking, I want my film to release, you know, on a pan-India level, இல்லை அது வந்து ஸ்டைலிங் வந்து நியூட்ரலாக இருக்கணும், அது ஸ்டோரி வந்து சிட்டியில் செட் பண்ணியிருக்கணும், அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லைங்கிற ஒரு ஒப்பீனியன் எனக்கு. Yeah, sir, you are asking something. One second, I'll just take this question and come back to you. Yeah. Prithvi sir, I'm big fan of you. I don't know who's asking now. Oh, can a gentleman in the back ask one question? He's been raising his hand for a long time. Yeah. ஆமாம், of course. ஆமாம். நான் நடிச்சா நல்லா இருக்காதா சார்? சார், சூர்யா சார். ஓ, கடுவான டைகர். பட் இந்த படத்துக்கு வந்து கடுவான டைட்டில் வச்சிருக்கிறது வந்து இந்த கேரக்டரோட நேமோட ஷார்ட் ஃபார்ம். கேரக்டர் வந்து கடுவா குன்னேல் குருவச்சன், அதோட அப்ரிவியேஷன் மாதிரி கடுவா. You are asking something, yeah. To me or? Yes, sir, for you, sir. Okay. I'm first big fan of you, sir. Thank you so much. Adam John and Anarkali. From that time to I'm watching your movies. Thank you. I already feel old. Yeah. Yes, I'm from Andhra. Many fans are there for you. Yeah. Please release every film in Telugu to everywhere. I will try my best. Thank you so much for the love. Yes, sir. Big fan of you. Yeah. Sir, Prithvi sir, Yes. இல்லை நீங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு முல்லை பெரியார் பிரச்சனைக்காக. ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு எதிர்ப்பாக இங்கே தமிழ் ரசிகர்கள் நிறைய பேர் வந்து ட்வீட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் கடுவாக்கு எப்படி தமிழ் ரசிகர்கள் ஆதரவு கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் சார். இப்போ நான் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொன்னீங்கன்னா இந்த மொத்த ப்ரெஸ் மீட்டோட ஹெட்லைன் அது ஆகிடும். நான் இங்கே வந்தது வந்து கடுவா படத்தோட ப்ரமோஷனுக்கு. ஸோ அதை பற்றியே பேசிடலாமே. சாரி, கடுவா வந்து டப்பிங் தான் சார். இட்ஸ் அ டப்பிங் ரிலீஸா? ஸோ எல்லாமே சேம் டைம் ரிலீஸா? ஸோ பேசிக்லி ஹவு திஸ் இஸ் ஹவு இட் வில் ஒர்க். இப்போனா இப்போதைக்கு இட் இஸ் நாட் ஃபுல்லி இன் அவர் கண்ட்ரோல். சம் டைம் இன் த ஃபியூச்சர் இட் வில் பி. இப்போ எப்படின்னா when we release a film in Chennai, for example, the theaters, the multiplexes are the ones who tell us we would like 2 shows of Tamil and 3 shows of Malayalam. So theaters கேட்குற மாதிரி தான் we upload in the Cube or UFO, however it is. We can't fully control how many centers will play Tamil, how many centers will play Malayalam. That is dependent on the theater demand. But down the line, I would like to have that, you know, these many versions Tamil play Pandita Agano. I would like that. We will get there slowly. Beginning there. கேட்கல. ஆமாம், எனக்கு தமிழ் படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும், தமிழ் மொழி ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ தமிழில் வேற இப்போ இங்கே சின்ன படங்கள் இருந்து கண்டென்ட்ஸுக்கு பெரிய படங்கள் இருந்து ரொம்ப வெரைட்டியான படம் பண்ணுற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தமிழ். டெஃபினெட்லி நான் இப்போ ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ரொம்ப அழகான ஒரு படம் அது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறையா வாய்ப்புகள் வந்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி நான் தமிழில் நடிப்பேன். சார், பிருத்திவிராஜ் சார், லாஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. ஓகே சார். சார், பிரசாந்த் நீல் சாரோட அப்கமிங் மூவியான சலார் படத்தில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க. ஆக்சுவலாக நேற்று ஃபுல்லாக இன்டர்வியூ பண்ணலாம். நானே கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்களா? இல்லை சார், அந்த டாக் தான் போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ அது நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில். இல்லை, ஆக்சுவலி நான் சலார் நரேஷன் கேட்டேன். நான் நடிக்கலாங்கிறது வந்து I told them I would like to do the film. The only thing we are trying to work out is dates. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு மலையாளம் நடிக்கிறதுனால I am used to this. ஓகே, ஒரு 50 days 55 daysல ஒரு படம் ஆரம்பிச்சு ஃபுல்லாக ஒரு படம் முடிச்சு நெக்ஸ்ட் ஃபிலிமுக்கு போகலாம். பட் சலார் can't be shot like that. It will go on for many months. அவ்வளோ மந்த்ஸ் வந்து every month I have to give some days for that film. So அப்படின்னா I have to now talk to all the Malayalam films that I have lined up and tell everybody இந்த மாதிரி ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கு. ஏன்னா வந்து சலார் மாதிரி ஒரு
பிரம்மாண்ட படம் அது. அதில் போய் டேட்ஸை கொடுத்து நான் ஒரு 10 days ஷூட் பண்ணி கமிட் ஆனதுக்கப்புறம் ஏன் டேட்னால அதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது. யூனோ ஐ ஓவ் தட் மச் டு பிரபாஸ், டு பிரசாந்த், டு ஹோம்பாலே. பட் இட் இஸ் அ வெரி குட் ஸ்கிரிப்ட். I would love to do that film. Thank you so much, Press and Media, for the This is wonderful one questions. lady, last question. Yeah. Okay, yeah. Hello, hi. Hi, ma'am. Thank you so much. For last 8 years. Oh, thank you so much. It started from the movie called Anarkali, Oh, yes. Memories and Mumbai Police. அப்புறம் வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியல என்னால. நான் ஸ்டாப்பா உங்களோட Stop பண்ணாதீங்க please. பண்ண மாட்டேன். Thank you. So here I am. Thank you. So ஜனகணமன whatever it is. ஒண்ணே ஒன்னு சொல்ல என்னன்னா என்ன சொன்னாலும் அந்த தமிழ் படத்துல அந்த மொழி படத்துல நீங்க நடிச்சீங்க பாத்தீங்களா? அது வந்து எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி. Thank you so much. அந்த நாய் சேசிங் சீன் வந்து நீங்க உண்மையாவே நாய் துரத்திற மாதிரி ஓடுனீங்களா இல்ல நீங்க சும்மா அப்படியே ஆக்ஷன் அப்படியே நான் ஸ்டாப்பா ஓடுனீங்களா? ஏன்னா நான் ஸ்டாப்பா ஓடுனதா? ஏன்னா எனக்கு வந்து நாய் குட்டி ரொம்ப பிடிக்கும். So I don't run away from dogs. But அந்த படம் வந்து full credit ராதா மோகனோடது மேம். I mean அந்த ஆள் ஒரு genius. எனக்கு தெரியல, I don't know why ராதா மோகன் is not doing films back to back, because அவர் கூட உட்கார்ந்து ஒரு ஈவினிங் நீங்க பேசிங்கன்னா உங்களுக்கு you will know that man is a true genius. அவர்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டோரிஸ், ஸ்கிரிப்ட்ஸ், சினிமா தாட்ஸ். நான் இப்போ வந்து at some point I will call Radha Mohan and say, if you are not making those stories, give those stories to me. Because அவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு ராதா மோகன் கிட்ட. So அந்த மாதிரி மூவிஸ் நிறைய பண்ணனும் நீங்க. Thank you, I'll try my best. Thank you so much. Really great. Thank you. Thank you so much for the lovely session, and